We would like to invite Dr. Vipul Parekh, sir, for recent ICMR guidelines for antibiotic selection in infectious syndromes 2025. As we all know, the use of antibiotic has to be rational, help preventing a resistance, guideline help assisting a selection, and help antibiotic in their existence. Please welcome Dr. Vipul Parekh, sir. Over to you, sir. I would like to request Chairperson to introduce Dr. Vipul Parekh, sir. Good evening, everyone. Dr. Vipul Parekh is a very active member of Gujarat Critical Care sub part, and he is intensivist at the intensivist and head of the ICU of Sri Bajrang Das Bapa Arogdhyam Bhavnagar. His skill and his interest is in nutrition, palliative care, and trauma care. Let's not waste much time. He is a favorite to everyone and is a friend of everyone. So it is over to you. Let's start. ગુડ ઇવનિંગ ઓલ. સૌથી પહેલાં તો કાશીનું મરણ કેવું એ ખબર નથી, પણ થેન્ક યુ સુરત ટીમ. જમણ તો બહુ સરસ હતું. આપણને નોટ ઓનલી ફૂડ બટ એકેડેમિકલી ઓલ્સો I give 3 cheers to Surat team for organizing such a nice academic event. તો ભણતર એ સુરતનું ઘણું સારું છે. વિધાઉટ વેસ્ટિંગ મચ ટાઈમ, કારણ કે રીતેશભાઈ ધમકી આપીને મોકલો છે કે આ ઓડિયન્સ છે ને મારા કારણે છે. Recent ICMR guidelines. Now, my today's talk I have dedicated to my friend Puneet Rawal. Just recently we have lost him. He was very energetic, intensivist, and very nice human being by heart. We all are going to miss him, Dr. Puneet Rawal. Indian Council of Medical Research. Now, without going in much detail, what they emphasize, that when we are talking about selection of antibiotic, fever, WBC count, and CRP are not the indicator to start antibiotic. We have to look for the signs of bacterial infections. Antibiotic selection, we have to define the site where the infection is. Accordingly, we have to judge responsible organisms, and proportionate or related to that suspected organism, we should start the antibiotics. And when we are starting a higher antibiotics, we have to ready to de-escalate the antibiotics once the cultures are available. Okay. And second is, based on our clinical diagnosis and site of infections, we have to stop the antibiotic after optimum duration of therapy. આપણે ઘણી વાર કેવું થાય ખબર, પેશન્ટ 10 દિવસ રોકાય ને તો 10 દિવસ સુધી મેરોપિનમ ચાલતી જ હોય. That is not the way. So once the patient has been treated adequately, we should stop the antibiotic. આ શું છે? આ કોને ડિઝાઇન કર્યું હશે? તમને શું લાગે છે? આ ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ ડિઝાઇન કર્યું છે, રાજા મૌલીએ ચોરી લીધું છે. બરોબર? આ RRR શું છે? અત્યારનો કલ્ચર રિપોર્ટ છે. કારણ કે મોસ્ટલી અત્યારે જો ને બધું RRR જ આવતું હોય છે. તેણે 3 R શું કામ લીધા? 2 R ની, RR નહીં. ઓલો રાવણમાં તો 1 R નહીં ને 3 R શું કામ લીધા? કારણ કે 3 ડિફરન્ટ ગ્રુપની એન્ટીબાયોટિકને રેઝિસ્ટન્ટ હોય ને તો જ મલ્ટી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ કહેવાય. ઓકે. આ ભાઈ કોણ છે ધોળા લુગડામાં? એ છે મેરોપિનમ ઓર સેફ્ટાઝિડિમ એવિબેક્ટમ. સમય એટલો ખરાબ આવ્યો છે કે મેરોપિનમ કે સેફ્ટાઝિડિમ એવિબેક્ટમ એકલા કામ કરતા નથી. પછી આવી કોલિસ્ટીન, ટીગીસાઇક્લિન ને એસ્ટ્રિયોનામ.
પણ જેમ ઓલો ધોળિયો અંગ્રેજ છે ને એ આને પહોંચવા દે એમ નથી. એ લોકો ક્યારે જીત્યા? જ્યારે બે ભેગા થયા. સેમ વસ્તુ આપણે શું કરવું પડે છે અત્યારે? સિનર્જી ટેસ્ટિંગ. જો પોઝિટિવ આવી તો જીતશું, બાકી અંગ્રેજ આપણી ઉપર રાજ કરશે. So this is a story of today's microbial resistance pattern. આ સિનર્જી ટેસ્ટિંગ ને બધું છે ને 3 વર્ષ પહેલા એવું હતું કે ઘણા બધાને ખબર નહોતી. Nowadays it is day to day practice. And this is a matter to worry. Many of the patients are dying not because of lack of diagnosis, not because of lack of resources. They are dying just because of lack of effective antibiotic and presence of extensively resistant microorganisms. ના વસ્તુ ખૂબ જ ખરાબ છે. That's why ICMR has emphasized on antimicrobial stewardship program, કે જેમાં multidisciplinary team approach, which includes physician, infectious disease specialist, pharmacist, microbiologist and infection control panel. આ બધા જણા ભેગા થઈને સર્જનને સમજાવશે કે મેરોપિનમ એમને ન ચાલુ કરો. ઇન ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી ઇઝ ધેટ. બરોબર ને? બટ now this is a time we start multidisciplinary team approach. We monitor the antibiotic usage. Amuk antibiotics, we put them on antibiotic vacations. ICMR has recommended AWARE classification, where A is excess group of antibiotic that you can use routinely for your OPD patients. Watch group of antibiotic you can use for your indoor patients as a routine. And reserve is for multi-drug resistant organisms. Okay. You can go on the Google and you can have the list of antibiotics for the same. What is more important is this non-recommended combinations. This is being commonly used in many of the situations. Ceftriaxone, tazobactam. Even if you go to the pharma stores, you may find the same combinations available. Meropenem sulbactam, cefuroxime exidil plus linezolid, levofloxacillin and ornidazole. These are the few of the examples. They have given the extensive list of examples of such combinations, which is not being recommended and which is not rational. So we have to be aware of this. And મેં શું કામ કીધું સુરતનું ભણતર સારું છે ખબર છે? જ્યારે મને અનુજભાઈ અને જે એકેડેમિક ટીમ હતી એને પહેલી વાર ફોન કર્યો ને કે આની ઉપર લેક્ચર લેજો, ત્યારે પહેલી ફિલિંગ એવી જ આવી હતી ક્યાં આવું લેક્ચર આપ્યું, આવું કાંઈ લેક્ચર લેવાનું. પણ જ્યારે હું ICMRની ગાઈડલાઈન જોઈ ને, એટ ધ ટાઈમ આઈ વોઝ રિયલી ઇમ્પ્રેસ્ડ કે ટીમે આટલી મહેનત કરીને આ લેક્ચર સિલેક્ટ કર્યું છે. ધીસ ઇઝ રિયલી ગુડ ગાઈડલાઈન. Every new budding intensivist, I will recommend every new student, every new registrar, they use it in their day-to-day practice to improve their antibiotic selections. ખૂબ જ well described descriptions છે and it is really useful. Treatment guideline. When you go to this website, that is amrtg.icmr.org.in, ગૂગલ પ્લે એપ્લિકેશન અવેલેબલ છે, આઈફોનની એપ્લિકેશન આવશે. ક્લિક હિયર ટુ એન્ટર, ત્યાં ક્લિક કરશો. આ શું કામ નથી આવી ખબર એપ્લિકેશન? કારણ કે ટ્રમ્પ સાહેબ કેટલો ટેરિફ નાખશે ને એના પર મોદી સાહેબ નક્કી કરશે આનું કે એપલ વાળાને લાવવા કે નહીં. સો યુ ક્લિક હિયર ટુ એન્ટર, આ પેજ આવશે. You go to this content where they have given a list of common syndromes and you will get all the details. Like for lung, they have given
hospital-acquired pneumonia, they have given the case definition of HEP and WEP. They have given the guideline when to suspect. Then you move forward. Sorry. They have given the method of diagnosis, how to collect respiratory samples in HEP, how to collect lower respiratory tract samples in WEP, about diagnosis of how to do a bronchoscopy, which is relevant, which is irrelevant, and also about how to do a cultures as well. So it is very well described guidelines. And then in treatment, they have asked to start empirical therapy, and for selection also, they have given detail about the empiric, culture proven, preferred, alternative options, and special remarks. Everything is given in detail. The only thing in guideline which I would like to highlight is ferropenum should not be used as a step-down therapy in WEP and HEP susceptible to carbapenems. So this is a wonderful thing. Everybody should refer it. And they also given when to de-escalate, when to stop, what is the optimum duration. And I think in the relation to Anish Bhai's lecture, if you are following these guidelines, then I think even medical insurance companies will also won't be able to reject your claim. Because here you can have a proof, and this is government approved guidelines of Indian origin, and this is also help you to save your neck in any of the medical legal matter. Thank you. And once again, very much congratulations to team Gujarat Criticon and team Surat and Valsad for giving me such a wonderful opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Vipul Parekh, sir. It was a very insightful session. I also extend my thanks to Dr. Nishit Patel, Dr. Kalpesh Joshi, Dr. Parthiv Patel, sir. So now, Forum, you know we are starting with a very interesting skit prepared by Dr. Ritesh Shah and Team Vadodara. So get set ready, audience, for witnessing Filling communication gaps in ICU. a huge round of applause for them.